Roy Chowdhury, Rahul Bose, Chandril Bhattacharya, and Shantanu Moitra remember the award-winning hit in conversation with Sangeeta Datta. While they set up the stage, I'll give you a brief introduction of our panelists. Aniruddha Roy Chowdhury is the director director in Bengali and Hindi cinema, who has made award-winning films like Onuranon and Antaheen in Bengali, and also the critically acclaimed and commercially successful 2016 Hindi film Pink. Rahul Bose is an actor, director, screenwriter, social activist, motivational speaker, philanthropist, and a rugby player. He is the founder of the anti-discrimination NGO The Foundation, the global ambassador for Oxfam India, and serves on the advisory board of Breakthrough, which is a New York-based NGO. Chandril Bhattacharya is an essayist, poet, lyricist, and regularly nurtures a fantasy of becoming the greatest filmmaker on earth. He has authored 7 books. Shantanu Moitra is one of the most successful music composers in India today, with films like Parinita, Three Idiots, PK, Pink, and October to his credits. He has received many awards, including the National Film Award for Music Direction. And they'll be in conversation with Sangeeta Datta, who is a writer, filmmaker, and musician working in London and Kolkata. Her award-winning documentary on Rituparna Ghosh titled Bird of Dusk has been screened extensively on the international circuit. She is currently working on Tagore translations with Javed Akhtar. Can I please invite all the panelists on stage, please? Mr. Aniruddha Roy Chowdhury, Rahul Bose, Shantanu Moitra, Chandril, and Sangeeta Datta. Over to you, Sangeeta. Thank you so much. Good evening, everybody. I think we are up here for a very interesting session now. It's not every day that a film celebrates its 10th anniversary. And this, Antaheen, was a significant film in the history of Bangla cinema. We have the players here who will tell us more about that. But I'd like to start perhaps with asking Tony. Is it okay to call you Tony? He's Aniruddha, but I call him Tony. To start with Tony, and to also find an evasive Jeet Banerjee. Jeet, are you coming here? No? Okay, so the producers decided to stay behind the scenes. Tony, tell us, it's 2009 when this film was made, and it was significant. It was breaking ground at many levels. How did this story idea come to you, or what sort of concept was working when you wrote the script? That point of time, Facebook was not there. Twitter was not there. So I had a friend who used to live in London, and we used to chat a lot over mail. And Reliance came up with some kind of idea to, so that one can chat through Reliance Chat or something like that. I don't remember that. So I had a weird connection with her. So me and my wife, we went to London, and I met her also. So, and there was a kind of emptiness, and I decided to make a story on this relationship, which is there yet not there, a little bit virtual, little bit, I don't know. Maybe it's spiritual, maybe it's not. Then a lot of things, my friend Shamul wrote the script, and we were there. একসাথে আমরা গল্প করেছি, মারামারি করেছি, স্ক্রিপ্ট লিখেছি। তো অনেক কিছু anecdotes from my childhood came, waiting for a phone call,
তখন কলার আইডি ছিল না, কিছু ছিল না, আমরা অপেক্ষা করতাম কখন ফোন আসবে। অ্যান্ড every film is like a phase of life, you know, that point of time maybe emptiness, a little bit of loneliness and waiting, longing, uh, that was happening in our life. And Antaheen happened. And I still remember when we halfway we thought of the script, we started writing. I told Shantanu and Rahul, you have to be part of this film. And Rahul was very busy, he was doing a lot of films, and I don't know. আমি এক্ষুনি অনুরণন করলাম, and he was going for a shoot, I still remember. I went to Prabhadevi, his place, and we traveled, or a studio of the. I told him the story, he told, I'm on. And after Onuronon, I wanted to do a Hindi film with Shantanu. I was waiting. And Shantanu বলল, আমার এখনো মনে আছে, আমার কাছে উইন্ডো নেই. So I got hold of Raju Hirani. I showed him the visuals. And Raju Hirani told, আমি জানলা বানাচ্ছি ওর জন্য. And it happened, you know. I just want to add, if I may. So when Tony came to me with the character, has anyone seen Onuronon here? Okay, and have you also seen Antaheen? Okay, fine. So then you know what I'm talking about. So when he wrote the character, আমার character নাম কি ছিল Antaheen? Obhik. So when he wrote the character, he wrote it like the quintessential Bengali Renaissance man. You know, poetry, positive outlook to life, the Onuronon kind of guy. And I said, Tony, can we just step away from this? Can we do something that, I don't know, maybe Bengali cinema has never ever seen in their lead man, which is unimaginative, completely non-poetic, not a romantic bone in his body, works hard. I mean, don't get me wrong. Yeah. Just works. Plays squash and goes home and has absolutely no interest in the arts and the philosophical questions of life. I said, let's play it completely against the grain. Do you remember the story? And of course, then he rewrote the story was the same, but I think you made changes. The character, কিন্তু কাজ করতে করতে Rahul became so romantic, all of you know. Yeah, but you also play a cop, and a very macho cop in this film. And you also seem to be very cynical about relationships. And hence the virtual relationship and the virtual friendship. So a lot of this has taken over the young people's lives now. I think a lot of friendships. No, my life also. I only have virtual relationships, unfortunately. Life is a dreary desert sand of virtual... I'm just kidding. So tell us about the part and more about getting into Obhik's skin, under Obhik's skin. What he hasn't told you is that I introduced him to Radhika Apte. So that the conversation টা আরো বড় হবে. Okay, basically we have some old friends here who are going to have adda and fun. এর আগে আরেকটা anecdote আছে, আমি everybody will laugh at me, চন্দ্রিল এক্ষুনি আমাকে মারতে পারে, আমি চন্দ্রবিন্দুর গান শুনিনি একদিন. In Bandra, I used to live with a friend of mine in Perry Cross Road. He told me, let's have a drink and go to bandstand. আমি বললাম চলো. তারপরে ওর গাড়িতে গান শোনালো, রাত জাগা তারা, তারপরে হচ্ছে মন, আরেকটা গান ফ্যাসিনেটিং লেগেছিল সেই সময়, প্রীতি জেন্তা, আমার গীত গোবিন্দ। তো আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, ইউ হ্যাভ অন্তহীন একটা কানেকশন আছে, সব জায়গায় একটা কোথাও মেলবন্ধন আছে, সূত্রগুলো এক হয়। তো আমি তখন ঠিক করেছিলাম কখনো চন্দ্রবিন্দু আর শান্তনু আমরা সবাই মিলে যদি একসাথে কাজ করি, ইটস অল অ্যাবাউট হারমোনি, অল অ্যাবাউট রাইট কাইন্ড অফ পিপল কামিং টুগেদার একটা ছাদের তলায়। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ সিরিয়াস ফিল্ম, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম অনেক গান থাকবে, অনেক মুহূর্ত থাকবে। সো ইট হ্যাপেন। সো আমি অনিন্দকে একটা বইয়ের দোকানে, আর আমি অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লোককে প্রপোজ করি। বইয়ের দোকানে অনিন্দ বই দেখছিল, আমি বললাম তোমরা আমার গান লেখো। তো অনিন্দ বললো মানে, আনলাম গান লেখো সিনেমায়। আচ্ছা
কে মিউজিক করবে? আমি বললাম শান্তনু। And he said yes. আমি আমার টিমের সাথে কথা বলছি, দেন অনিন্দ চন্দ্রিল কেম টু বম্বে। সেই গল্পগুলো শান্তনু বেটার বলবে, শান্তনু ভালো গল্প বলতে পারে। শান্তনু, তোমার এটা বাংলা ছবির প্রথম compositions, right? No, you need to have two mics for stereo. We need to hear your voice in stereo. হ্যাঁ, আমার প্রথম অন্তহীন ফার্স্ট ফিল্ম বাংলা। রাহুল খুব সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন করলো অনিরুদ্ধ টনির বিষয়ে। আমি বলছি, যদি টনি প্রফেশনাল ফিল্ম মেকার না হতো তাহলে ও প্রফেশনাল কনম্যান হতো। আমাকে একটা হিন্দি ফিল্মের জন্য বললো, আমি হিন্দি সিনেমার জন্য গান করলাম। ও বললো প্রডিউসার চলে গেছে, পয়সা নেই, এগুলোকে বাংলা করে দে। পয়সা ছিল, অ্যাক্টর নেই। বম্বেতে পয়সা চলে আসে, অ্যাক্টররা চলে যায়। আমি যাও পাখি বানালাম একটা হিন্দি সিনেমার জন্য, ওটা হয়ে গেল বাংলা সিনেমা। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, আই হ্যাড সিন অনুরণন অ্যান্ড আই লাভড ইট, বাট আমার জেনারেলি আই লাইক হ্যাপি এন্ডিংস। আমি ওকে বললাম, শোন তোর যাই নেক্সট সিনটা করবি কাউকে মারিস না ওর মধ্যে বাবু। হ্যাঁ, অ্যান্ড ও বললো হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি গানগুলো বানালাম, যখন সিনেমা দেখলাম আবার মারলো। So he's clearly obsessed, he lies. And so অন্তহীন একটা ঘোরের মধ্যে গেল, and of course very pleasurable, amazing it was. And বাকি চন্দ্রিল বলবে, মানে টু মোস্ট আনলাইক ক্যারেক্টার্স, মানে অনিন্দ এন্ড চন্দ্রিল। চন্দ্রিল সেই সময় কথাই বলতো না, এখন হি ইজ সুপারস্টার। কিন্তু একটা অদ্ভুত সিস্টেম অফ ওয়ার্কিং, যেটা আমি আগে কখনো হিন্দিতে করিনি। এরা দুজনে আসতো, একটা সুর শুনতো, ওদের একটা হোটেল করে দিয়েছিল, তারপরে এটা সারাদিন জন্য চলে যেত, নো ইন্টারাকশন, নাথিং। আবার রাত্রিরে আসতো, একটা পেপারের মধ্যে গানটা লেখা থাকতো, অ্যান্ড ইটস অ্যামেজিং, স্টানিং, মানে স্ক্যানিং পারফেক্ট, এভরিথিং ইজ পারফেক্ট। আমি অতখানি মানে বুঝি না, সো টোনি ইউজ টু হ্যান্ডেল দ্যাট, বাট ইটস ইনক্রেডিবল। আমি পুরো ট্রিপে চন্দ্রিলকে শুনিনি ওর গলার আওয়াজ। লেটার অন একটা কোনো ইন্টারভিউতে আমি শুনলাম চন্দ্রিল অ্যাপারেন্টলি ওয়াজ ভেরি নার্ভাস যখন ও প্রথমবার বম্বেতে গান লিখতে আসছিল। চন্দ্রিল বলবি ব্যাপারটা, যখন তুই প্লেনে তোকে চড়িয়েছিল? না, নার্ভাস অতটা না। সে তো প্রথম সিনেমায় গান লেখার আমরা অফার পাচ্ছি, এটা ভাবতেও কখনো পারিনি। আমাদের চন্দ্রবিন্দু অনেক রকম গান লিখেছে, কিন্তু আমাদের মোটামুটি চ্যাংড়া গানের জন্যই লোকে চেনে। লোকের ধারণা আমরা প্রেমের গান লিখতে পারি না, যদিও তার আগে বহু প্রেমের গান আমাদের হিটও আছে, কিন্তু ওই একটা তকমা লোকে পেয়ে যায়। আমি যখন প্রথম শুনলাম, অনিন্দ এসে আমাকে বললো যে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী পরিচালক, তিনি বলেছেন যে তার সিনেমা মূলত প্রেমের ছবি, সেইখানে আমাদের গান লিখতে হবে। তখন আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যে এই প্রস্তাবটা কেউ দিতে পারে। তারপর যখন শুনলাম শান্তনু মৈত্র, যিনি মুম্বাইয়ের বিখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টর, তিনি ডিরেক্ট করবেন, তখন আমার নার্ভাস লাগতে শুরু করলো। কারণ আমার ওই বম্বে টম্বেতে যারা থাকে তারা তো খুব স্মার্ট হয়, আর বাঙালিরা সাধারণত অত স্মার্ট হয় না, একটু ক্যাবলা মতন লোক হয়। তখন আমি ভাবলাম যে তার সঙ্গে কি আমরা কথা বলবো কি? সে তো প্রথম 5 মিনিটেই এমন আমাদের ছিটকে দেবে যে মানে যাচ্ছে দিয়ে অপমান করবে বা কিছু একটা হবে। তারপরে প্লেনে চড়ে বম্বে যাওয়া হলো গান লিখতে। গিয়েই মানে নেমেই ওই স্টুডিওতে প্রথম টনি আমাদের নিয়ে গেল। প্রথম অবাক হলাম যে স্টুডিওতে জুতো পরেই ঢুকতে দিল। আমাদের এখানে সবসময় নিয়ম হচ্ছে জুতো খুলে ঢোকো। শান্তনু বললো, আমি শান্তনুকে বললাম, কেন জুতো খুলতে হবে কেন? তখন আমি বললাম, না মানে আমাদের ওখানে মানে বলে বসে পড়লুম। তারপরে আমার ধারণা ছিল এবার শান্তনু মৈত্র বলবেন যে তিনি কত বড় সঙ্গীত পরিচালক, অন্য সঙ্গীত পরিচালকরা কেন তার হাঁটুর কাছেও আসে না। তারপর প্রচুর চা কফি খাওয়া হবে, আরও বড় বড় বম্বের অ্যানেকডোটস হবে। শেষ মুহূর্তে একটা সুর দিয়ে আমাদের বলা ছিল 3 দিন থাকবে, 6টা গান লিখবে। আমি তখনই অরিন্দকে বলছিলাম এটা কোনো দিন হবে না। আজ অব্দি কয়েকজন বাঙালি বসে 3 দিনে 6টা গান লিখে ফেলে, এটা কোনো দিন, ওটা সুরই করবে না, তুই চার তো হবে না, আবার আসতে হবে বম্বে। আমি তাই বলেছিলাম। তারপর গিয়ে দেখি মানে আমি জানি শান্তনু এবার কথা বলতে শুরু করবে, অনেক কিছু বলবে। যেরকম হয় আমরা যখন একটা কোনো সেলিব্রিটি কেউ হয়, তখন সাধারণত সে নিজেকে 20 গুণ বাড়িয়ে, আর বিশেষ করে যারা কলকাতা থেকে এসছে, কোনো নাম নেই, তাদের কাছে আরও 60 গুণ প্রেজেন্ট করে বিরাট কাণ্ড করে। হ্যাঁ, আরটি মিউজিক করেছে, তবে আমি এরকম করে বলি। তার বদলে শান্তনু দেখি মুহূর্তের মধ্যে প্রথমেই বলল, দেখো বাবা, আমি এখানে একটা মিনিমালিস্টিক সাউন্ডস্কেপ করব, খুব বেশি বাজনা বাজবে না, ফলে ওয়ার্ডের দিকে অ্যাটেনশন লোকের যাবে, তোমরা একটু মন দিয়ে গান লিখবে। আমি আচ্ছা। তাও বললো, টনি তোমার এই সিচুয়েশনটা বলে দেবে, আমি বাংলা বুঝি না, তোমরা যে শব্দ বলবে শব্দটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা আমি জানবো না, সেটা টনি বুঝবে।
আর আমি বুঝবো স্ক্যানটা ঠিক হয়েছে কিনা। এই নাও সুর, সুর একটা তৈরি করে রাখা আছে। সকাল আসে না গানটা আমরা প্রথম লিখেছিলাম, আমার মনে আছে। সুরটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে বললে চলে যাও। কটা বাজে টনি? তখন বাজে করো 11:45 না কত। তাহলে তোমরা একটা কাজ করো, লাঞ্চের সময় তোমরা এই গানটা লিখে নিয়ে চলে এসো। না আমার তো বুক ধড়াস ধড়াস করছে। আমরা ভেবেছি অনেক পরে একটা সুর হয়তো দেবে কি দেবে না, তার বদলে সে তক্ষুনি করে রেখেছে কাজ। নিয়ম হচ্ছে কাজ নাই করা। আমাদের এখানে মিটিং কীরকম হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায়, ও খারাপ, ও সেই, তারপর অনেক পরে। কাজের কথা তো দুটো হয়, তুমি এটা করো, সেটা শেষকালে বলা। ও সেসব করলো না, বলে লিখে আনো। তক্ষুনি আমরা হোটেল চলে গেলাম, এটা তো পরীক্ষা। আমরা যদি 11:30টার পর যদি লাঞ্চ কখন খাবে, ধরছি 2:30, তার মধ্যে যদি চমৎকার একটা গান ডেলিভার না শান্তনু তখনই ফিরতি প্লেনে ওই সন্ধ্যেবেলায় হয়তো পাঠিয়ে দেবে। তখন আমরা বললাম কী করা যেত, ভালো লিখতেই হবে রে। তারপর কোনো মতে লিখে ফেললাম। তা লিখে ওটা ভুল বলছি যে রাত্রির আমরা একটা দিতুম ওই সেকেন্ড হাফ যখন শুরু হচ্ছে তখন একটা গান দিতুম, আবার রাত্রিরে একটা গান দিতুম। তো প্রত্যেকটা মিলের আগে একটা করে গান। হ্যাঁ That was একদমই the- তাই, একদমই। এবং লোকে ক্ষুধার্ত থাকলে মেজাজ এমনিতেই খারাপ থাকে, টনিক তো আরও থাকে। ফলে আমরা একটু ভয়ই ছিলাম। তো তারপরে সকাল আসেনাটা শোনালাম, ওদের একটা ছোট স্টুডিও মতো ওই মোবাইলে। অনিন্দ তখনই ভালো মোবাইল কিনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তো অনিন্দ মোবাইলে ওই গানের শ্যুটটাকে নিয়ে যেত। তো শ্যুটটা শুনে আমরা কথাটা লিখলাম, সকাল আসেনা শুনে দেখলাম দুজনেই খুব ইমপ্রেসড। আমাদের আবার অত ভালো লাগেনি গানটা যতটা ওরা ভালো ভালো বলতে লাগে। তখন বুঝলাম যে হয়তো ঠিক দিকে এই জিনিসটা যাচ্ছে। তারপর যেরকম হয় ওই সকালে বিকেলে, তারপর তো এখন মানে তারপর ওই 3 দিনেই আমাদের এমন একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মানে অন্তহীন থেকে আমি জানি না আমাদের কিছুটা নাম হয়েছে, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড হয়েছে। এখনও লোকে দেখি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের কথা বলে যে বাবা তোমরা পেয়েছিলে হ্যাঁ না তা না। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো বন্ধু হয়েছে। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে বলে মনে করি না। এখন তো সিনেমা লাইনে যেই যায় তারই গ্ল্যামার হয়, অমনি কাগজে 4টে ছবি চেপে যায় হ্যাঁ না তা না, ওসব হতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু এই 10 বছর পরে আমরা আর কখনো কোনো একসঙ্গে ছবি করবো কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যে অসংখ্যবার গল্প করব এবং আনন্দ পাবো পরস্পরের সঙ্গে, এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় একটা ছবি অনেক কিছুই হয়তো দিতে পারে, কেউ খ্যাতি দেয়, কেউ অর্থ দেয়, কেউ গ্ল্যামার দেয়, কিন্তু একটা ছবি এরকম সত্যিকারের এতগুলো বন্ধু দিতে পারে, এটা আমি সত্যি যাওয়ার আগে কখনো ভাবিনি। This is so well said. Very well একদম said, ঠিক কথা। very well said. তুমি এর পরে আরো ছবির জন্য লিখেছো গান? আমায় কেউ খুব একটা বলে না, অনিন্দকে বলেও চমৎকার লেখে, আর এখন সৃজা তো লেখেও ধারে কাছে কাউকে আসতেও দেয় না। ফলে আর অনুপম তো আছে। না না আমার পরবর্তী দুটো বাংলা ছবিরই গান। হ্যাঁ না সে তো ওই যে বললাম বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, কি করবে, আচ্ছা তোমরাই করো করেছে। আর তারপর তো এখন পিঙ্ক হিন্দি ছবি, সে তো আমরা লিখতে পারবো না। সে আর হয় না, মানে সেটা সম্ভব না। যে হিন্দিতে বাংলা গান হবে। সে পারবো না। তো ফলে ওরকম নয়, কিন্তু সত্যি বলছি সিনেমার গান ওইটা লিখেছিলাম, তারপর টনি এতে লিখেছি, আরও একটা আধটা আমি লিখেছি। কিন্তু সত্যি সত্যি সিনেমায় গান লিখে খুব ব্যস্ত আছি এরকমটা নয়। কেউ আমাকে হয়তো আমার দ্বারা হবে না বলেই লোকের মনে হয়, হয়তো ঠিকই মনে হয়, ওটা নিয়ে অত ভেবে লাভ। হিন্দি ছবি বা বাংলা ছবি বা যে কোনো প্লেব্যাক মিউজিক বলতে যেটা আমরা বুঝি যে নায়ক নায়িকারা গাইবেন, সেটা তো বদলে যাচ্ছিল। এবং যে সময় তুমি এই ছবি করলে তখন এই রাধিকা আপ্তের গলায় একটি গান ছাড়া বাকি গান সবই they're at the background score. So that's also very interesting যে ওই সময় মিউজিক স্কেল মানে and the songs way were you like were punctuations. yes and the way you রাধিকা were আপ্তের bringing কথা them যখন in. বললে একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানেকডোট আছে। বলো। আমি অনেক স্টারের সাথে দেখা করলাম, অ্যাক্ট্রেস বম্বেতে। তো অনেকেই ঠিক বুঝতে পারলো না যে কী ব্যাপারটা, কিছুই নেই, সবাইকে চিঠি লিখছে। তো চিঠি লেখাতেও যে প্রেম হয় আর লঙ্গিং হয় আর একটা ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মানে মেক পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তো আমি রাহুলকে বললাম কী করবো, ছবিটা শুরু হবে কিনা জানি না। তো রাহুল আমাকে ইন্ট্রোডিউস করারও রাধিকা আপ্তে। তো ওকে চিনি না, তো আমি ওকে বললাম আমি যেখানে থাকি তলায় দের ইজ এ কফি শপ, কাম অ্যান্ড মিট মি, লেটস টক। আমি রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখলাম একটা মেয়ে চেয়ারের উপর বাবু হয়ে বসে স্প্যাগেটি খাচ্ছে। And I still remember that point of time, আরেকজন অ্যাক্টর বললো, I might do the film. But I saw that image and I decided, though she's Brinda, আর কেউ হতে পারে না। ইন্টারেস্টিং। রাধিকা এখন তো হাউস হোল্ড নেম, রাধিকাকে সবাই দেখছো, সমস্ত সময় দেখছো ওয়েব সিরিজের দরুন। 10 বছর, দ্যাটস বিন হার জার্নি। ইট উড হ্যাভ বিন লাভলি টু হ্যাভ হার হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। But coming back to you, Rahul, at this point you were also doing other films, and Japanese Wife came pretty much at the same time. Yeah, pretty much.
But what's the connection with Bangla cinema? Is this a particular point of interest, or are the scripts different, or ideas different? I mean, I love this land. My father is from here, and I unabashedly love Calcutta. I unabashedly love, my God, the writing, the movies, the food, the people. What's not to love? But if I have to make a decision to act in a movie, and I've always said you should be like a taxi driver, prepared to be hired by anybody in any language. So I would be as keen to look at the script, just because it's from Bengal and it's a Bengali film. I mean, there are many Bengali films I've said no to, for the same reasons. It has to sing on the page. With Onur Onon, with Antaheen, it was right there. I knew it was right there. And I think if you remember when Onur Onon was released, it was a very low time for Bengali cinema outside of the mainstream, very, very mainstream Bengali films. Ar kichu chilo na. There was, on the other side, the art house movies, Buttoda's films and stuff like that. There was really nothing in between. And so Onur Onon struck me as being something that could catch that space. It ran for 103 days, I remember. Antaheen ran for 91 days. I mean, there were lines of people around the block because another phenomenon happened, which was cinema halls began to be built. Better multiplexing of India had started. And so it was safer and, in fact, a nice experience to go to cinema hall and watch. So with Bengal, and I think I've done 7 or 8 Bengali films. If you count Mr. and Mrs. Iyer as a Bengali film, then there's 3 with Aparna, 1 with Buttoda, 2 with him, 1 with Shumon. I'm in fact going to be shooting outside Calcutta for a Hindi movie, but set in the Bangla Zamindari time, 1896, in 2 weeks from now. But would I do another film in Bengali? 100%. It just has to sing for me on the page. I've done Tamil films, I've done Kannada films, I've done a film in half Malayalam, half English. I think language should not matter. But yes, there is definitely, my eyes light up when there's a Bengali film that I can do and I can come back here because I just love it. And to you, Tony, now. আমাদের এটা বলো যে তোমার সমস্ত ছবিতে cinematography plays a very, very big part. আজকে অবিক থাকলেও খুব ভালো হতো। এবং এই ছবির যে একটা outstanding, the entire look of the film, the way you see a city and the way you really enter into people's spaces, a lot of that has to go through the camera. So what is your collaboration with Abhik? Does he work with you in every film? You probably do a lot of adverts together as well. We did ads, we did Pink together. একটা ফিল্মে দুরকম এলিমেন্টস থাকে, ডায়ালগস থাকে, ভালো অ্যাক্টিং থাকে, আর ভিজুয়ালস থাকে। আমি ছেলেবেলা থেকে আই ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড টু ভিজুয়ালস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ভিজুয়াল, ইভেন unspoken words there, you can tell a lot of tales to the audience, So yes, visual is very important to me, maybe more important than anything else in a film. And Obhik and I, we started life together, we started career together. That point of time, Black Magic was there, we were there, and Obhik used to do all our films. So we decided to make a film. অনেক দিন ধরে আমরা ভাবছিলাম যে একসাথে ছবি করব. We were waiting and nobody gave me money. So my wife Indrani, who produced Antaheen and Onur Onon and Jeet, so in Onur Onon, Jeet and Indrani gave their money to me. Okay, you make a film. এবং অনুর অনন আটকেও গিয়েছিল অনেক দিনের জন্য. Rahul knows, and Rahul told whatever happens, we'll make the film, we'll complete the film. Both Rituparna and Rahul and Raima, and the film happened. Otherwise, that we lost so much of money in England at that point of time, and it's a lot of our own money. No studios were there, So I have lost the context, visuals.
and all this, I am very friendly with my cinematographers, DOPs. আমরা অনেক দিন ধরে কথা বলি একটা ছবি নিয়ে, কিরম লুক হবে, কিরম ফিল হবে। আর অন্তহীনে there are lot of moments, lot of unspoken words. সেই এক কলকাতা, সেই বৃষ্টি, how we can show my city in a different way. অনেক সময় কি আমি একটা নতুন জায়গায় গেছি, নতুন চোখে দেখছি, বাট আমি যেই জায়গাটা রোজ দেখছি সেটা টু ডিসকভার উইথ আ নিউ আই, ইটস ডিফিকাল্ট, বাট উই স্পেন্ড লট অফ টাইম, But I must say that because there are so many silences in the movie, the music, the lyrics, I mean, this film would not be anything if it didn't have that. It is still, I think, and some of my movies, not because of me, have had tremendous music in them. But Antaheen, I think, is head and shoulders above anything I've been a part of. It's just astonishing in terms of how integral it is to the viewing experience. If you put the music off and watch the film, you're going to miss half the movie, That's the sense, the real resonance of that movie. I mean, if I haven't said it before, I'm saying it now. It's astonishing. Thank you, Rahul. And what is the way you came to the script, Shantanu? Did you see a bit of the footage? I Or? told you by mistake. I was working for a Hindi film. Yeah. But I'll tell you, in context of Antaheen, আমার জন্য আমি অত ভাবিনি, which is the brilliant thing. সবসময় ক্রিয়েশনে যে অতখানি ভাবতে হবে কোনো, it's not always doesn't help. So because আমি অতখানি ভাবিনি, একটা হিন্দি ফিল্ম করতে করতে suddenly change to a বাংলা ফিল্ম, হয়তো ইন্টারেস্টিংলি আমার সুরগুলো ওয়াজ নট, আমি যদি বাংলা ফিল্ম ভেবে ভাবতাম হয়তো যাও পাখি বলো হতো না। দ্য রিজন ইজ দিস, যে যারা গানটা শুনেছে যাও পাখি বলো, এই গানটার মধ্যে কোনো আন্তরা নেই। দিস অনলি একটা মুখরা যাও পাখি বলো হাওয়া চলো চলো, অ্যান্ড যেটা ক্লাসিক্যাল সিঙ্গিং পার্টগুলো ওইগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার ভিনাস পার্ট ছিল। মানে ইফ দিস ওয়াজ গোট বি হিন্দি সং, ওর মধ্যে রুদ্রবীণা বাজবে অ্যাজ অ্যান ইন্টারলিউড, দেন আমি তারপরে একটা কম্পোজ করব একটা অন্তরা। বাট ওয়েন ইট বিকেম একটা বাংলা ফিল্ম, অ্যান্ড আই মাস্ট অ্যাডমিট, অ্যান্ড স্পেশালি অনিরুদ্ধ, একটা কোথাও একটা ফ্রিডম পেলাম। একটা ইউজুয়াল ক্লিশেজ যে এইভাবে করতে হয়, আই ওয়াজ ফ্রি অফ দ্যাট। অ্যান্ড এই আইডিয়াটা আসলো যে ওয়াই আই হ্যাভ আ অন্তরা অ্যাট অল, যদি এটা গান মনে হচ্ছে, সো বি ইট। সো দেয়ারফর এই গানটাতে কোনো অন্তরা নেই, দিস জাস্ট অ্যান আলাপ অ্যান্ড জাস্ট একটা মুখরা। এই যে লিবার্টিসগুলো I tried out, অত না ভেবে, they worked magically in Antaheen. আর আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সিনেমার গানের জন্য বলছি, নট জাস্ট এনি দ্য মিউজিক। আমার হাউ এভার ব্রিলিয়েন্ট আ মিউজিক আই ডু, হাউ এভার ব্রিলিয়েন্ট মিউজিক অনিন্দ্য চন্দ্রিল রাইট, যদি ওর ইউসেজ ইজ নট অ্যাপ্ট ইন দ্য ফিল্ম অ্যাজ আ স্ক্রিন প্লে, তার কোনো মানেই নেই ওই গানটা। ইটস হাফ বেকড। সাম গ্রেট সংস অ্যাক্রস এনি ল্যাঙ্গুয়েজ বানানো হয়েছে, বাট দ্য ইউসেজ হ্যাজ বিন সো অর্ডিনারি যে গানটা রেজিস্টারই করে না। অন্তহীনে, দো দে ওয়ার নট এ লিপস অ্যাপার্ট ফ্রম যাও পাখি বলো, দ্য ইউসেজ ওয়াজ সো অ্যামেজিং। যেটা রাহুল বললো, পজ, আমার মাথায় মনে আছে প্রথম গানটা যেটা করেছিলাম যেন মুঠোর রুমাল রুমাল, যেটা শ্রীকান্ত আচার্যন অন্তরা গিয়েছিল, ওর মধ্যে একটা ইন্টারলিউড আছে, একটা প্রিলুড আছে, তং তং তারারারাং। ইটস অ্যামেজিং থ্রু দ্য ফিল্ম। যখনই একটা পজ হচ্ছে, অ্যান্ড Tony loves out of focus lights, so high rise building out of focus, this riff keeps on coming. তাতে সুবিধাটা কি হয়, when you see the film, গানটা দুম করে আসে না, তার রেশটা has been introduced at least 2 scenes before, একটু 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 করে। So almost when the song comes, it almost an organic experience. This was completely a new cinematic language for me and the usage of my music, which is why Antaheen আমার জন্য এতই স্পেশাল। Also the preludes, মানে গানও হট করে তো শুরু হয় না, even That's what I ফেরারি said. মন, there is a lot of prelude and building into the song, which is very beautiful. And also another thing, যে একটা কনফিডেন্স, মানে আমি এতদিন বাংলা সিনেমা করিনি অন্তহীনে, বিকজ ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ফিল্ম। তার আগে এটা একটা অদ্ভুত ফিয়ার, ইটস আমি আগেও বলেছি, মানে দিস ইজ লেগেসি অফ বেঙ্গল, স্পেশালি ফিল্ম মিউজিক। Your Hemant Da, Shyamal Mitra, Manna Dey, Sharil Chaudhury, Anil Bishai. I mean, it's daunting for a composer. And I was really scared, the truth is, I ami korini. But because I Hindi to Bangla switched to holo, and I already committed myself, সেটা করতে হলো। But what it did was, I সিনবার করার পর আমার একটা ফিয়ার চলে গেল,
because I saw the acceptance and the love that Bengal gave me এই সিনেমাটার পরে just gave me the confidence যে maybe I can. That's a big thing for me because আমার জন্য এখনো Bengal is right up there. মানে বেবি প্রবাসী বলে I have this incredible romanticism about গান বাজনা এখানে, but I just feel যে এত astute listener, I have to be of a particular standard, নাহলে they'll just demolish you. চন্দ্রিল, আমাদের আরেকটু বলো, এই যে গানগুলো লিখছিলে তার মধ্যে ফেরারি মন আর যাও পাখি বলো, এই দুটো গান তোমাদের কিভাবে এটা বোঝানো হলো? ডিড ইউ হ্যাভ দ্য সিচুয়েশন? বিকজ দের ইজ রিয়েলি নো সিচুয়েশন, দের ইজ নো ড্রামাটিক সিচুয়েশন। সেটার খুব সুবিধেও আছে। এই যে একটু আগে আপনিও বলছিলেন যে কোনো লিপে একটা ছাড়া কোনো গান নেই, সেটা খুব অন্য রকমের, যার উত্তরে টনি সেই প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস না করে রাধিকা আপ্তে সম্পর্কে একটা গল্প বললো। সেটা বলেনি, তার কারণটা আমার মনে আমি বুঝি। সেটা হচ্ছে এই যে তখনও স্ক্রিপ্ট একদম পুরোপুরি ফাইনালাইজড হয়নি, ফলে এক্স্যাক্টলি গানগুলোর সঙ্গে কি শট দেয়া হবে সেটাও আর অভিক বসে তখনও ফাইনালাইজ করেন। এবার এর খুব ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। ভালো দিক হচ্ছে লিরিসিস্টদের পক্ষে, সেটা হচ্ছে কেউ যদি বলে যে এইখানে মেয়েটির খুব প্রেমের দুঃখ হয়েছে এবং তার লিপে এই গানটা আছে, সে ঘুরতে ঘুরতে টেবিল গোছাচ্ছে, কাঁদছে এবং গানটা গাইছে, তখন অনেক স্পেসিফিকভাবে গানটা লিখতে হয়। কিন্তু আধুনিক সিনেমার সুবিধে হলো যখন একটা গান হয় তখন তার সামনে সব কিছু দেখানো যেতে পারে। কিছু গাছ দেখালুম, কিছু ফোয়ারা দেখালুম, কোথাও হরিণ ছুটে যাচ্ছে দেখালুম, কোথাও টিভি দেখালুম, কোথাও ওই যেটা বলছে অফ ফোকাসে কয়েকটা আলো জ্বলছে, ট্রাফিক সিগন্যাল। লোকে ভাবে না ওই ওরম তো আর হয় না, চট করে ওই 1 to 1 আগে যেরকম হতো যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকেই তাকিয়ে গান গাইছে, এটা করে না। এবার এতে হয় কি, লিরিক্সেও প্রচুর আবঝাবাজি করা যায়। মানে আমি কি লিখলুম তার অত মানেই বোঝা গেল না, আর যাবে কি করে, সে কি বলছে তার তো মানে ভিজুয়ালও নেই, আর আমি তো এমনিতে বুঝতাম না। ফলে এর যেটা বিরাট সুবিধে সেটা হচ্ছে টনি আমাদের সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিত যে এইটার পর এটা হবে, কিন্তু তখন করেসপন্ডিং শট কী হবে সেটা তো ঠিক নেই। আর লিপে যাও পাখি ছাড়া কিছু নেইও। যাও পাখি আমরা লিখেছিলাম শেষ গান, মানে আমাদের 5টা গান আমরা লিখেছিলাম, ষষ্ঠ হচ্ছে ভিনদেশি, তারা পরে অনিন্দ গিয়ে একবার রেকর্ড করেছিল, ফলে 3 দিনে 5টা গান লেখা হয়েছিল। যাও পাখি আমরা খুব দ্রুত লিখেছিলাম, 2 থেকে 2.5 মিনিটের মধ্যে গানটা আমরা লিখেছিলাম। এইবারে মানে আমরা তখন ইন্টারভিউতে আমরা বলতাম যে একটা ম্যাগি করতে যে সময় লাগে সেই সময় আমরা একটা গান লিখতে পেরেছি। তখন খুব বলেছি বলে এখন আর বলছি না, তো হয়ে গেছে। তো অন্যান্য যে গানগুলো লিখেছিলাম, ওই শান্তনু যেরকম বললো যে কোনো ক্রিয়েটিভ প্রসেস দুরকমভাবে হয়। একটা হচ্ছে ভীষণ সিনসিয়ারলি প্রচণ্ড চেষ্টা করে দুর্দান্ত একটা জিনিস কেউ করলো, খারাপও করতে পারে কিন্তু চেষ্টা করলো খুব। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে শান্তনুর যেরকম হট করে আমার মনে হয় হিন্দির তো একটা বড় চাপ থাকে, হিন্দি সিনেমা করা, হিন্দি গান করা ভারতে বিরাট একটা ব্যাপার। আর বাংলায় আমার মনে হয় ও যতই বলুক, সত্যি বাংলার অনেক বিরাট ঐতিহ্য আছে, কিন্তু বাংলায় করতে হয় বললে আমার মনে হয় চাপটা একটু কমেও যায়। তো আমাদের ওপর তখন কেউ খুব একটা প্রত্যাশাও করেনি, সবাই বলেছিল টনি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খামোখা দুটো এমনি ছোকরা ছেলে কোনো দিন কিছু করেনি, কতগুলো মজার গান লেখে, তাতে দ্বিতীয় প্রেমের গান লেখাবে কেন, ভুল করছো। ফলে আমরা জানতাম যে সবাই জানে যে ওরা গান লিখবে এবং গানগুলো খারাপ হবে। এতে কি হয়, স্টেকটা আর থাকে না। যদি সবাই জানে এই যে তুমি শূন্য করবে, তখন দম ব্যাট চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কী হবে, শূন্যর চেয়ে তো বেশি হলে হলো, শূন্য করলো তো বলেছিলাম শূন্য করবে। ফলে আমরা যখন লিখতাম আমাদেরও বিরাট কিচ্ছু স্টেক ছিল না। তার উপর এরকমও নয় যে সিচুয়েশনটা একেবারে স্পেসিফিক, আমাদের টনি তার মুডটা বলেছে। এবার সেটা কারোর পক্ষে খুব শক্ত হয়ে যেতে পারতো যে শুধু মুড বলেছে কি লিখবো রে, আর আমাদের শুধু মুড বলে চলে যায়, যা কিছু লিখতে যায় আবার আবার মুডে হলেই হলো। তখন আমি তোকে তো মুড বলেছে, আমাকে তো মুডও বলেনি। আমাকে একটা মিটিং করলো সকালে শান্তনু, উই হ্যাভ টু মিট, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্য সং, ওকে দ্য টাইম ইজ রানিং আউট। আমি গেলাম সকাল ব্রিফটাতে, একটা ভালো গান করে দে। Why did I have to meet in the morning for this brief? আচ্ছা, আমাকে once my father asked, the music director is making the music, the actors are acting, editor edit করছে, ক্যামেরাম্যান ছবি তুলছে, উনি ইস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছিলেন, তো ওই ভাষায় কথা বলতেন। তো তুই কি করস, what do you do? What I can do, I can inspire. I can't do anything other than inspiring people. না, সবচেয়ে বড় কথা তুমি তো বেঁধে রাখো পুরো জিনিসটাকে। অফ কোর্স একটা ডিরেক্টরের যেটা একটা জিনিস, অনেককে অনেক কিছু বোঝাতে হয়, অনেককে কম বললেও তাদের অনুভূতিগুলো
তাদের সেন্সিটিভিটিগুলো এত স্ট্রং হয়ে যায়, ইট বিকামস মাচ ইজি। আমার এখনও মনে আছে যাও পাখির যখন ব্রিফ হচ্ছে, আমি টেকনোলজিক্যালি ভীষণ চ্যালেঞ্জড অ্যাজ ফার অ্যাজ কম্পিউটার ইজ কনসার্ন। আমি তুই ভাবতাম চ্যালেঞ্জড, হ্যাঁ তুই চ্যালেঞ্জড পিরিয়ড। আমি ভাবতাম যে এই যে ইমেল পাঠাচ্ছি একটা মিষ্টি মেয়েকে, সে বিলেতে থাকে, আস্তে 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 যাচ্ছে বেশে বেশে। তো আমি চন্দ্রিল আনন্দকে বলেছিলাম যে যাও পাখি বলো হাওয়া চলো চলো। হ্যাঁ, এই যে মেঘ, আই এম ওয়েটিং, এই মেঘের থ্রুতে আমি যদি আমার প্রেমের কথাগুলো কাউকে বলি, আর ভালোবাসায় আর প্রেমে আবছায়া হয়ে যায়, প্রেমে এভরিথিং সব সব ফোকাস হয়ে যায়, আমার তো হয়। আমি বলেছিলাম হি ইজ গট লাইট ফিক্সেশন। নো, এই এলিমেন্টগুলো নিয়েই কিন্তু ওরা যাও পাখি বলো লিখেছে। ফেরারি মন, আমার এখনো মনে আছে যে লংিং ফর আ ফোন কল, আজকাল কেউ অপেক্ষা করে না, ওয়েটিং ব্যাপারটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু ওয়েট করতাম, আমরা অপেক্ষা করতাম, তার থেকেই কিন্তু ফেরারি মনের হ্যাঁ, আমি আরেকটা হয়। আরেকটা জিনিস আমি বলিনি, একটা ফিল্ম করতে গিয়ে একটা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যায়, উইচ হ্যাপেন। আমার একটা না, আমরা কথা বললেও একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করলেও যেটা রাহুলের সাথে আছে, যেটা শান্তনুর সাথে আছে, যেটা আমাদের এই টিমের মধ্যে এই সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তখন অনেক কিছু বলতে হয় না, বুঝে যায়। আর অনেক কিছু বলাতে কিন্তু একটা আটকে দেওয়া হয়, একটা চারটে পিলারের মধ্যে আটকে যায়, তখন ক্রিয়েটিভিটিটা যেখানে সেখানে যায় না। অনেক সময় উই ডু মিস্টেকস অ্যান্ড দ্যাটস মাচ বেটার দ্যান আমরা যদি ঠিক করে কিছু করতাম। ভুল অনেক সময় অনেক ভালো জিনিসের সৃষ্টি করে। একদমই ঠিক। আর টনি যেটা বলছে, ও যে শুধুমাত্র ওই সময় আমাদের ব্রিফ করতো, মানে যখন গানটা শান্তনু সুরটা দিচ্ছে ও কথাটা বলছে তা নয়। মানে এরকম অনেক হয়েছে, আমরা এই বম্বের রাস্তায় আমি টনি আর অনিন্দ অনেকবার ঘুরেছি, মানে ওই সময়টাই হয়তো শান্তনু কাজ করছে, টনি বলে চলো একটু বেরোই। এইবার ও তখন এই গোটা ছবিটা নিয়ে কিছু কথা বলতো, স্পেসিফিক্যালি যে গানের সিচুয়েশনটা নিয়ে বলছে তা নয়, কিন্তু ছবিটা কীরকম ও ভাবছে, ছবিটা কি হবে। এবং ও যেটা বললো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে তখনও অনেকগুলো কথা বলেছিল যার থেকে কিছু উপাদান আমরা বিভিন্ন গানে তুলে নিয়েছিলাম। সেটা গানটার ব্রিফিং নয় আদৌ, সেটা ও যেটা বলছে যে একটা কম্পিউটারের যেটা আলো জ্বলতে থাকে না, এটা ব্লিঙ্ক করতে থাকে, সেটা একটা অন্ধকারের মধ্যে একটা কম্পিউটারের আলো জ্বলা, সেটা যেন একটা সাড়ার অপেক্ষা করছে, এ কথাটাও আমাদের বলেছিল। মেঘদূতের কথাও আমাদের বলেছিল যে মেঘদূতের সময় যে চিঠি, সেই নস্টালজিয়া বা সেই অনুষঙ্গটা যদি ফিরিয়ে আনা যায়, আমরা সেগুলো সমস্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, মানে আমরা ওগুলো মনে মনে নোট করতাম। তারপর যখন যাও পাখি হয় তখন সত্যি যাও পাখিটা আমার সবচেয়ে এটা ভালো লেগেছিলো, যাও পাখি শ্যুটটা তো ভালো, সে শান্তনু, মানে আমরা তো এখন সত্যিই মনে করি এখনও যে শান্তনু যে আমাদের সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা পায়নি এটা আমরা মিস করি, এবং এটা একটা বাজে জিনিস হয়েছিল। মানে অফকোর্স যিনি পেয়েছিলেন তিনি যোগ্যতর হতেই পারেন, কিন্তু ও যদি পেতো আমাদের যে কতটা আনন্দ হতো সেটা ভাবা যায় না। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন সবাই মিলে গেলাম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা আনতে, তখন আমরা প্রতি মুহূর্তকে মিস করেছি, সেটা হয়তো বন্ধুত্বের জন্যই বেশি মিস করেছি, কিন্তু খুব ভালো হতো। সুর অপূর্ব করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যাওয়া পাখির, সেটা হচ্ছে 4 লাইন লিখলেই গানটা শেষ হয়ে যাবে, এদিকে ফ্লাইটও ধরতে হবে পরের দিন। এত ভাল লাগলো যখন শেষ গানটা শুনলাম যে আর নেই, বলছে না না আমি ভেবেছি আর অন্তরা করবো না, আমরা প্রায় নাচলাম আর কি, ভাগ বাবা এইটুকু লিখলেই গানটা শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা মনে মনে ভাবলাম যে টনি এই কথাগুলো বলেছিল, চল এইগুলোকে আস্তে আস্তে এই গানটা ইন্ট্রোডিউস করে দিই। তো সবসময় সোজা 40 লাইনের চেয়ে 4 লাইন লেখা, তো আমরা তখন পট করে লিখে ফেললাম। ওই দিনই একটা পার্টি ছিল, পার্টি মানে ওই টনিরই ঘরে আমরা সবাই আসবো আর কি। ওখানে আরও কয়েকজন টনির বন্ধু ছিলেন, রবিরঞ্জন মৈত্র আসতেন, শ্যামলদা ছিল যে স্ক্রিপ্ট লিখেছে, শ্যামল সেনগুপ্ত। তো সেইখানেই অনিন্দ শান্তনুর কানে কানে গানটা শুনিয়ে দিল। শান্তনু বললো ভাই তো খুব ভালো হয়েছে, টনি বললো এর মধ্যে হয়ে গেছে, আমরা বললো হ্যাঁ আমরা করে ফেলেছি, যত দ্রুত সুর করেছি তত দ্রুত প্রায় কথা হয়ে গেছে, ওই জিনিসটা হয়ে গেল। ফলে আমি যখন বলছি যে টনি খুব স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, সেটা কিন্তু আমি কোনো রকম তিরস্কার করছি না, সেটা ও যেটা বলেছে আমিও তাই মনে করি, যে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে বেঁধে দেওয়া তার চেয়ে যদি কেউ আবহটা বলে, আর সবাই জানে যে কোনো মহৎ শিল্প আসলে স্পষ্ট করে কিছু বলে না, অনেকটাই যে শুনছে বা দেখছে তাকে গড়ে নিতে হয়, তাতেই শিল্পটা মহৎ হয়। ফলে ওইটা যে ওইভাবে ব্রিফ করতো তাতে দু রকম, একটা হচ্ছে অনন্ত স্বাধীনতা টনি আমাদের দিয়েছে সব সময়, মানে ওর মধ্যে কোনো এরকম ব্যাপারই নেই যে এটা করতেই হবে ওই রকম করে, মানে ও কোনো হেডমাস্টার আর স্টুডেন্ট এরকম রিলেশনশিপে রাখতোই না। আর তার সঙ্গে এই জিনিসটা ছিল যে ও মোটামুটি মুডটা বুঝিয়ে দিত, একটা দুটো শর্ট বুঝিয়ে দিত, ফলে আমরা যা ইচ্ছে লিখেছি এবং আমরা হই হই করে স্বাধীনভাবে এবং খুব মজা করে কাজ করতে পেরেছি। এটা খুব বড় ব্যাপার, কারণ সত্যি বলতে কি যে কোনো শিল্পীরই ইগো থাকে, যে যতই ছোটো হোক আর বড় হোক, আর তাকে যদি একটা স্কেল নিয়ে বসে বলা হয় এইটে করো আর ওইটে করো, পরে হয়তো
পরিচালকের খুব নাম হয়ে গেলে সেটার খুব নাম হয়, উনি না কাউকে ছাড়েন না, উনি সবাইকে একদম ধরে অমুক, কিন্তু যারা কাজ করে তাদের ভারী বিচ্ছিরি লাগে। I think just getting away from the music for a second and looking at the movie. If you think of Antaheen in Spanish, or Italian, or Japanese, why does it hold? Because it's not a Bengali film. It's not been made with the language you're used to seeing, the cinematic language. I know I'm generalizing. It's an international film. It could be in any language. If you look at the performances, if you listen to the music, you can imagine those same lyrics in Spanish or, in Japanese or whatever it might be. The photography, all of it, I don't know whether it was conscious or not. All of it it's just it could be anywhere. Even the story, even the premise, even the emotional arc of the characters, all of it was very international. So when I played Obik, and you were asking me this a long, long time ago, when I didn't have a beard, I never played Obik like a Bengali. If I did, he would be different. I played him completely not thinking of contrary to what you guys are saying, I never thought of it as a Bengali film. I just thought of it as an international movie that happens to be in some language. Because otherwise, there would have been a lot of Bengali-isms in the character, in his reactions. Nothing in that is recognizably stereotypical from Bengali cinema. None of his reactions, none of his actions, nothing. It's not from Hindi cinema either. There's no swagger, there's none of that. It's just somebody, as I said, that guy could be a Spanish cop. And that is, I think, I don't know, and you can ask Tony this question, was it conscious or did it just happen? Because I've never looked at it, and when it won the Swarna Kamal, I never looked at it as a Bengali film that had won. Of course it is, and of course we all love the film, but it's an international movie. অনেক কিছু ওয়াজ ডিজাইনড, অনেক কিছু হতে হয়েছে। আমরা অনেক সময় বলি এভরিথিং আই ডিসাইডেড বিফোর ওয়ার্কিং অন দিস ফিল্ম। ইটস নট ট্রু। আই বিলিভ ইন অর্গানিক মুভমেন্ট, আই বিলিভ ইন ক্রিয়েশন। কাজ করতে করতে অনেক কিছু সৃষ্টি হয়। দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম দ্য সাউথ ডিসি ওয়াজ, আমার খুব বন্ধু ছিল রাজেশ সুবর্ণ। তা আমি ওকে বলেছি, তোমরা যখন এনকাউন্টারে যাও কিংবা তোমরা যখন কোনো একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনভেস্টিগেশনে যাও, আর ইউ টেন্সড, আর ইউ গাইজ অনলি টক অ্যাবাউট দ্যাট পার্টিকুলার ইভেন্ট? ও বললো না, আমরা ফ্যামিলির কথা বলতে বলতে বন্দুক নিয়ে ঘরে ঢুকে যাই। উই ডিড দ্যাট। there was a scene between Arindam, Sheel and Rahul. So তার আগে আমি তখন রাহুলকে বললাম, রাহুল, এখানে যেভাবে লেখা আছে যে একে ধরতে হবে, একে এই করতে হবে, বন্দুক তুলতে হবে, just let's get rid of that. Let's talk about a musician. So, and the অপচয় of beer. এই গল্প করতে করতে ওরা ঢুকে গিয়ে দে আর ডুইং আ সিরিয়াস অ্যাক্ট। এবং আমরাও কিন্তু ফিল্মটা বানিয়েছি খুব আড্ডা মারতে মারতে, খুব গল্প করতে, মানে আনন্দ করতে করতে একটা কাজ হয়েছে। অ্যান্ড আমরা যতটা চেষ্টা করেছি ফেক না হতে, ইটস মোস্ট অফ দ্য ইভেন্টস, মোস্ট অফ দ্য এলিমেন্টস আর ট্রু। সেই সময় কিন্তু ইন্ট্রুশন অফ গ্যাজেটস আস্তে আস্তে ঢুকছিল আমাদের জীবনে। এখন যেমন সবাই এমনি ফোন নিয়ে বসে থাকে, তখন শুরু হয়ে গেছিল। আমার একটা ইভেন্ট মনে আছে, একটা হিন্দি ছবি দেখতে আমি আর আমার একজন ক্লায়েন্ট ফ্রম বাংলাদেশ, আমরা বম্বেতে একটা হলে গিয়েছিলাম। সো হি ওয়াজ মিসিং হিজ ওয়াইফ। দিস সাউন্ডস লিটল সপি, বাট দিস সাউন্ডস লিটল উইয়ার্ড, কিন্তু আমি ওকে দেখেছি ছবিটা দেখতে দেখতে ফোনটা নিয়ে কীভাবে বসেছিল। So he was connecting through the phone because that's the only medium যার থ্রুতে এক্ষুনি আমার বউকে ফোন করতে পারি। সো অল দিস এই যে আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক গ্যাজেটস, ফোন, সেলফোন, কম্পিউটার, ট্যাবলেটস, এর থ্রুতে কানেকশন, সেই ইন্ট্রুশনটাও যেভাবে হোক আমরা বাঁধার চেষ্টা করেছিলাম। তাই জন্যই কম্পিউটারে জোনাকিরা আলো দিচ্ছিল। But what is brilliant about the film is that, for example, Radhika and
যে সিনগুলোতে রাধিকা আর রাহুল আছে, ইউ আর অলমোস্ট ওয়েটিং ক্যারেট তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে লেট দেম গো ব্যাক টু দেয়ার কম্পিউটার্স। দ্যাট রোম্যান্স ইজ সো স্ট্রং আর ওটা এত বিলিভেবল, উইচ ইজ অ্যামেজিং যে সামনে দুটো লোক আছে বাট ইউ ওয়ান্ট দেম টু গো ব্যাক টু দেয়ার রুমস, হাউসেস, ওপেন দ্য ল্যাপটপ অ্যান্ড স্টার্ট চ্যাটিং, বিকজ একটা অ্যামেজিং স্ক্রিন প্লে আর অ্যামেজিং ডিরেকশনে ওই কেমিস্ট্রিটা ক্রিয়েট করেছে উইথ অ্যান ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, which is, I think, works magically in Antaheen. And the timing of that film is so amazing because then technology boomed and took all our lives. It almost like একটা হালকা একটা prelude হলো যে এটা this will happen in our lives, and then it happened in our lives, which I think that's why this এটা almost একটা fortune teller মতন এই অন্তহীন আমার জন্য যে the way it came out. কিন্তু সিনেমা ইজ সাচ আ কোলাবোরেটিভ আর্ট ফর্ম, ইউ নো। Yeah, yeah, of course. আমার মনে আছে when Brinda died, so I didn't know what to do because Obhik doesn't talk much. ও তো ওর এমন একটা ক্যারেক্টার, ও পিসিকে জড়িয়ে কাঁদতে পারবে না, কি করবে? আমি তখন রাওকে বললাম, ডু সামথিং, ইউ আর মিসিং হার বাট ডোন্ট শো মি দ্যাট ইউ আর মিসিং হার। ও চুপচাপ বসে রইল কম্পিউটারে হাতটা দিয়ে, just touching the computer as if he's touching a dead body and waiting. আমি তখন আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছিল। He was just আলতো করে কম্পিউটারে টাচ করে বসে আছে, and there was a shot and there was no sound, hardly any sound. So this is so collaborative, and I am fortunate that I made a film with my friends, and একসাথে মিলে we created something. yeah. I am missing today Indrani, my wife. Jeet kothay? Jeet, Ashok, Mala, loads of kali dal and rotis and prawn All of masala, that which you everything need, else. certainly. Rina di, Shurmila di, Yeah, you know, Neha, my associate. She was, throughout the film, she was just holding my hand and did so many things. Shamul, Orgo, you know, everybody. I forgot to call Babu, my friend. আমার তখন বম্বেতে থাকার জায়গা ছিল না। I stayed in his place and we did Antaheen, you know. So it's such a collaborative art from so much of inspiration from everybody. And we made Antaheen, it's not my film, it's our film. When you toss it to the audience, I really want to know what they thought of the movie. Not in terms of praise, but why does it resonate? Why are there 500 people here? Exactly. 10 years, many films have done are 10 years old today. But how has this resonated? And you know, I'd love to hear that. We're going to hear that very soon. I think, you know, as Tony was saying and all of you were saying, this film resonates even today. It's just so imaginative at one end. It really touches you emotionally. And you've done that fantastic job of actually talking about technology, but also looking at it poetically or even philosophically. I think by the end of the film and with Perarimon, you are at a philosophical level. And these are really two flip sides of the same coin. And this film is very special because many elements of the film brought that together. So I'm going to throw this out to the audience, all of you who are fans here, and we'd love to have some questions. Yes, Paroma, you could get the mic to Paroma, please. I mean, I have many friends on the panel, so just one thing that Tony knows this, it's a wonderfully evocative film, and yet very, very contemporary. That's what I felt then, and that's what I feel now. My only peeve was that why did he have to kill Radhika? I had the same one. Yeah, and I sent him a text that I loved it, if you remember, and you said, "Oh, morari chilo, ki korbo." So No, I wanted Radhika to die. I mean, not in real life, but I wanted Radhika to die for sure. It was just, boom, what? Now what? That's great. Yeah. So there's no sequel, nothing, you know. Oh, yeah. I still had issues, but to your question, I think it works because it's so Bengali in some way, so international in some way, and wonderfully evocative. And the music just adds a different dimension to it. And Shantanu also knows this because I told him that I listened to Antaheen in a loop for about a month while driving to work. Thanks. Radhika Kano died. I have a... See, life is very ambiguous. We don't know what's happening, and that's the ultimate destiny. But in the screenplay, Radhika had to die. All of us, we remember Mita Vashisht and Shobik, those characters. How that episode, that, you know,
ওদের ইমোশনটা কিভাবে কালমিনেট হলো আর কোথায় গেল, দ্যাটস ডিউ টু ডেথ অফ রাধিকা। আমরা খুব জাজমেন্টাল হয়ে যাই, দিস ইজ আ ভিলেন, নো দিস ইজ আ গুড ম্যান, দিস ইজ আ আগলি ম্যান, দিস ইজ আ ব্যাড ম্যান। We can't be judgmental. And Radhika's death helped to solve that part of the script. You remember that, no? Shobhik and Mita. We know what happened. Whether he killed, ambiguity sometimes works. I love ambiguity. I am not a person with a lot of clarity. আমি মাঝে মধ্যে গুলিয়ে যায় সব কিছু, and I enjoy that. I want to ask Aniruddha Roy Chowdhury how you zeroed in on Aparna Sen and Kollan Rai as the couple and Sharmila Tagore in what was essentially an extended cameo, really, but she was so wonderful in the part. Can you hear his question? Okay. I wanted Rinadi to do this role, কেননা একটা ইন্টারেস্টিং সম্পর্ক ছিল বিটুইন দোজ টু ক্যারেক্টার্স, রঞ্জুদা আর রিনাদির মধ্যে। One of my cousin, long time back, they were separated, and I was very close to my Bodhi, and I was very close to my cousin also. So I saw everything what they did. ও বাড়িতে আসতো, জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার চলে যেত। So I wanted to apply that, and রঞ্জুদা কেয়ারফ্রি, একটা সাংঘাতিক গলা, বসে বসে হুইস্কি খায়, পড়ায়, একটু কবিতা বলে। Kolanda was, that point of time, I think he was apt for that role. And শর্মিলা দি একজন পিসি, যার অনেক একটা অথরিটি আছে, এবং আমার নেই, কলকাতাতেই আছে, ওকে মানুষ করেছে ওর পিসি, and she sacrificed so many things in her life due to my friend Amit. So everything is role. Everything I took from life, everything is from, আমি যা যা ফিল্ম করেছি সব মোটামুটি চেষ্টা করেছি to dig in my stories and bring that characters. So I saw that পিসি, যার অনেক ভীষণ বনেদি, at the same time ভীষণ নরম, এবং সবার মধ্যেই একটা যোগসূত্র ছিল, এই যে ওয়েটিং, লঙ্গিং, শূন্যতা। আর তাই জন্যই ওদের, আমার মনে হয় that point of time they were the best person to act in these roles, to be part of in this thing. তাই জন্যই, not as a gimmick or a cameo, nothing like that. Can we get a mic to her, the back? Hello, I'm Taposhini Mitro, and I'm a big fan of Rahul sir. My condolences. I've literally watched every film of yours, and because you said that you wanted to know how the film has resonated with the people in Kolkata, so I would just like to say that Antaheen is a very close film for me, and after I watched the ending, I have always thought how it would have been if Brinda died without knowing who Obhik really was. I mean, if she, she never found out the truth. She would just die knowing that she talked to someone over emails, and how that would be as an ending, and how Obhik would take it as an ending. So, yeah, that is. Yeah, that's what she's saying. She says she wonders if Brinda had not found out. And Yeah. it was just this romance that was going, and she died. But obviously, the last few moments would have been less sweet and also less agonizing for her. Because, I just want to say that, so as you can make out, Tony and I are very different people. Very different. He's woefully inarticulate, and I think I'm the opposite. I talk too much. I've been asking Tony to lose weight for the last 15 years. As you can see, none of that has worked. But when he directs me, and the other actors also, he gets to, exactly as he was answering you just now, he gets to the emotional core of what it's about. It's not about get up, do this, do that. He's like, this is the moment I remember about my friend's aunt. And I think Chandril was saying, kichu kichu tumi shune na, the receiver has to apply his world into that. But our understanding, I mean, it's
it's kind of effortless. He bumbles and says all the wrong things, but I can get it. I get exactly what he's saying because it's coming out. He's giving me an emotional moment, a core to work with. And give me a director like that any day over a director who sits and talks to you about Tarkovsky, and at the end we're like, what do I do? Please tell me, you know? And I think that I much prefer, it's been a pleasure working with him anyway. That's fabulous. I'm looking for Jeet, who promised to speak at the end of the session. And if he's not here, we'll have to bring this to a close. Where's Jeet? He's done the disappearing act. Anyway, that was Jeet, who promised to come and speak at the end of the session. One more question, or that's it? Okay, one more question, please. Oh, we are done. Sorry, I didn't hear you. Sorry, we are done. Thank you. Thank you. Well, yeah, overruled, one last question. We'll repeat the question. You ask Tell us, us we'll repeat quickly. on the mic. Quick. What I basically wanted to ask, এমনি বলাতে যে বইটা সিনেমাটা কেন ভালো লেগেছে, because some places I personally felt I could relate to Brinda so much because of the pauses in the movie, the silences. একটা scene আমার মনে আছে যেখানে Brinda is just alone in the house. She's combing her hair and she's walking there, and you can feel that longing about her parents and this whole idea of love, romanticism. প্রশ্নটাতে আসতে চাইছি যখন Sorry, so she just said that she loved the movie because of the Brinda character, and she identifies with Brinda, her silences, walking around the house. and the questionটাতে আসতে চাইছি Yeah. when you have Ranjan. Hello. Yeah. Questionটাতে আসতে চাইছি when you have like three relationships running, when you have Obhik, Brinda, you have Obhik's Pishi over there, and then you have Ranjanda and Paro's relationship. তো এইখানেও যে ওয়েটিং এর আইডিয়াটা আসছে, এটা কি করা হয়েছে তিনটে এরকম রিলেশনশিপে ইউনিভার্সালাইজ করার জন্য, দ্য আইডিয়া অফ ওয়েটিং, ডিস্টেন্স ইন রিলেশনশিপস? Sort of. All of us, we wait. All of us, we wait at some point of time. And that is the psychology, in this film. So on that note of eternal waiting, thank you very much. Thanks to all our panelists here.